Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science Imphal laga healthcare service June 16 para shuru kurule ase. Idu moina June 2 de bishi biya para flat hua nimite healthcare service khan bon kurigina thakishe. Manipur manu khan para Ahmedabad laga Air India crash de Meiti aru Cookie cabin crew member laga mot hoi jaw por joint condolence program thobal de loishe aru etu hadsa para Manipur de communities khan majot unity dikhibole paise. Mokokchung District Voluntary Blood Donor Association Blood Center IMDH Dapchu aru 12 Assam Rifle miligina Blood Donor Day June 14 te manaise. Prime Minister Narendra Modi Prata laga 3 Nation Tour do June 15 day shuru kurise aru etu to hoile 18 tak continue hoikina jabole ase. Etu 3-day nation visit laga maksud to hoile India laga bilateral ties aru global partnership mazboot koribole nimite ase. Hello viewers, Chanchan Kasar, Nltv Goodmorning Nagaland de apne sabke swagat kori ase. IB khobar khan janai dibo. Mokokchung District Voluntary Blood Donor Association Blood Center IMDH Dapchu aru 12 Assam Rifle miligina Blood Donor Day June 14 te manaise. District te voluntary blood donor laga invaluable contribution ke recognize korigina loise aru voluntary blood donation ke promote korigina awareness uthabole laga maksad para camp to ayojon kora laga thakise. Dr. R. Toshimeren La Jamir DTO aru DPO Blood Safety Mokokchung para keynote address korigina janaishe kuti bachawole manu jan bachawole voluntary blood donation laga zaruri opor janaishe voluntary blood donor laga effort dikhikina organizations kan alak manu khan kibi taikhan logot inspire hoikina taikhan laga footstep follow koribole lage guse etu logot 20 voluntary donors khan ke taikhan laga selfless contribution nimite felicitate korise. June 13 day Ringma Colony Dimapur de ekta mota prata laga nijor maiki pachta bacha laga ma ke morai dishe etu laga upor de NLTV khan pra kunba neighbors aro Ringma Colony de GB logot khota korise colony GB zepto pra janaishe ki tai to asrit khobor de wak ja homoy paise neighbors khan pra mota ekta prata laga maiki ke morai dia kwa pichide tai fat se East Police Station te contact korise koise IB tu laga upor detail report sabo moilong logot NltV के बेसी ध्यान दिया আছে और কালি আমি তাখন কি আমাকে আগে আমাকে রিপোর্ট দিয়া নাই ওলে আমি মর্নিং দি ওয়াক যা থাকে দিমতি তাতে তাখন লাগা খরসোডে মানুষ জমা থাকিছে তো কি হইছে কইছিলে এটু তো মতাবরা মাকি কি মারি দিছে এনেকা কোয়াবরা এনেকা ওলে তো পুলিশ কি রিপোর্ট দিব লাগে কোন আমাকে তাখন কি কইছে তো তাখন কোয়া দো दोनों पुलिस तो आम फोन कर स्थान के रिपोर्ट दिए ताई स्थान तो कैसे ओमेन सेल प्राय अपना खान दार कह तो ताते आम खान रखी रखीसे तो ओमेन सेल खान आम खान एक लुदे जागेना पहला तो आम खान जागेना कि मानु तो मरीसे कि कर नापे ये ओमेन सेल अहा बेसि आम खान जागेना चाहे तो मता तो माकी तो पेस्टार हुमा थाके और मता तो पेस्ट्रा लगा लास्ट फ्लोर डे बही थी ताव भी थकिसे तो ताव भी आसे ये कारण इन्हें जब नापे एनेका गुआबरा ताखन खर मानु एक छोकरा सिविल छोकरा और पुलिस ओमिसल और मिलागे ना जागने ताव तो ओला लोसे तो ताव ओला लोआ पछे तो ताई लगा मता तो पहाड़ दे आम थोड़े आने पानी पुलिस थाना दे पठाइसे आम तो इतु ही देखीसे. अच्छा तो इतु तहान तो इतु रेंगमा कॉलोनी दे किमा सावा थकी আছে ओ আমি দেখিছে আমি কি তো তাজি তাখন আহা তো এক সাল নিছনাই হয়ে আছে কইছে বলে আমি আকি তো তাখন তাকি দেখানি মাকি মতা তো হতাই ফলে ফলে যা থাকে বলে বি আমাখন ফলে তো ইমন না পেরাই अच्छा तो और आमियन की खबर हुनिसे ते मोता तो अल्कोहल भी खाइ गइना तो किता भी ताकि निसा दे नलि भी ना थिकिना थिकाना আমি দেখা তো তাই কি मतलब आकी दे ताई की देखाने আমি आकी दे কোয়া নিছনা বলে বি কালি থুরিনা ওলা বিছিতে বলে তো কিবা নিশা খা নিছনে দেখিছে দেখা তো দুসরা তো আকি তো আমি দেখানি
अच्छा तो अपनी हान काउंसिल खान भी इतु हाथ साल ओपर इको मीटिंग खान लुशिना लो नाइ এতিয়া তাক তো একো লানি কিলে তো কালি তো তাকে এটো থরি কিনে লো যা বিছিদে এটো উমেন লা হা বিছিদিবি এটো আমাখান একলা তো হবো এডমিনিস্ট্রেশন পার্টি তো আহিয়া বিছিদে হবো কোয়াপরা এডমিনিস্ট্রেশন আহা বিছিদে জাগেনে তো মাকি তো লো জাগানো পোস্টমর্টম করনে হসপিটাল লো যাছে তাদি পরা তাখান পোস্টি পালে লো যাছে আমার কাউন্সিল পে এটো মিটিং লগনে তো এটো তো একদম বিয়া গাম আছে itu nijo matna para maki mara tu etum biase itu kana amakan council be itu meeting kurna itu tu seriously action loba lagi kurna amakan meeting kotha koribo kurna kotha kore ase NADP ke beshi thyan ase aur kali ami takhan ki bi amagi report ya nai ole ami morning এতিয়া খাতা ব্রেক এটা লব চাই থাকিবি নাগলেণ্ড টিভি Huh? Oh, baru baca. Welcome back viewers. Abi khobor khan aro janai dibo. Nagaland Day darts laga khel ke barawa dibole Nagaland Dart Association pura 14 June day itu game ke introduce korise. Konhichi Cafe Zunibodo Day itu event pura state laga interior district day itu game ke promote koribole ekta significant kadam mark korise. Nagaland Dart Association jindu ekta government registered organization ase itu to 2013 day shuru hoise jindu laga vision to dart ke ekta recreational activity aro competitive sport nishina promote koribole bhabna ase. Pola to itu game khali duita tinta manu logot kohima laga ekta cafe day shuru hoise hoilebi ita to statewide movement hoi jaise. Zunibodo day launch kura ki yadgar banabole Konnichi Cafe day ekta coaching program rakhishe. Association para charda trainee members para dart laga basic khan sikaise. Event day NDA representative para koshiki Nagaland day sport culture barawa dibole bishi zaruri ase. Khas kori kina rural aro semi urban areas te koti idu nishna alag game laga exposure komti thake. In Dimapur, in Kohima, they organize events every weekend, every second Saturday and all. And we are so excited that very soon your district, Zinaboto, will start doing this, conducting club events and all. And very soon we will meet in the Nagaland Open Darts Championship very soon. So we are excited for that as well. This game of darts in Nagaland started with just few of us. In fact, double rating. So any number that you hit here, for example, you hit here, it's corresponding to 1. So it's going to be calculated as 2. If you hit here, this is the triple ring. This is going to be calculated into 3. So into 3, yeah. So if you hit 20, here it will be 60. This is the highest that you can score with one single dart. And the highest score that you can hit in one turn is 118 points. That's 60, 60 and 60. Now, many people think that bullseye, that's how we started playing also darts. This is the main target, but this is not the main target. This is 50 points, whereas this is 60 points. And the green part here, the outer bullseye, this is called bulls, okay? So this is, it carries 25 points. Now, let me explain the dart. So we have, this is called the tip, this is called the barrel, this is called the shaft, and this is called the flight. So
Third, everything is replaceable. The tip might break, but you can replace the tip, you can replace the shaft, you can replace the fiber. Now, coming to the game of dart. Game of dart, internationally it's played. The game is called 501. 501 is the standard mode of play. So, while playing 501, you start from 501. Each player takes turns, one turns, 3 darts each. So 501, you start subtracting from 501 till you reach a perfect 0. But then, in order to finish the game, you have to finish the game on the double segment only. Association, we have clubs. Dimapur district laga BJP Khan June 14 day Hotel Grand Vista press conference doshe. Prime Minister Narendra Modi laga leadership pra Viksit Bharat ka Amrit Kal aro Seva Garib Kalyan ki 11 saal laga theme bidor pra BJP pra Union government ke lead kura 11 years completion ke nationwide campaign laga purpose pra itu press conference korishe. PHED aro Corporation Minister Jacob Zimobi, State BJP President Benjamin Yatomi aro MLA and Tribal Affair and Election laga advisor Tovi Hoto IME pra itu conference address korishe. IB to laga detailed report sabo reporter Niboli lagat. Person of today's program of the India government, 11 years of India government under Honorable Prime Minister Modi, Viksit, under the theme Viksit Bharat Ka Amrit Kal. Respected State President Shri Benjamin Yatomi ji, my honorable colleague, honorable advisor Shri Tovi ji, State BJP office bearers, district office bearers, my friends from the press fraternity. As stated, this is one of the very important program of the BJP party, since the central government is headed by BJP party-led government, NDA government, and this program has been going on in the entire country, and so also in the state of Nagaland, in Kohima, and today in Dimapur. In the last 11 years of the India government headed by Honorable Prime Minister Modi, there has been a huge transformational changes in the social strata of the Indian society. As laid down in the manifesto of the BJP party since 2014, there has been a huge resolve with great resoluteness to bring about changes in the socio-economic spheres of the citizens of this country. Must have been talked about before 2014 by the previous governments at the center, talking about Garib Kalyan to uplift the lives and livelihood of the poor people. But that has been only in the slogan. Nothing transformational, progressive changes were made. After our party headed by Honorable Prime Minister Modi took over in 2014, when we explored the statistical data, more than 270 million people who were in the poverty line were moved out, and still there is a progression in this line. So 270 million people have been moved out from the poverty line.
And that is because of the transformational policies of the Prime Minister Modi's government by incorporating participatory governance, by taking 140 crore people along in the growth trajectory of the government's policies while executing those policies as envisaged in the manifesto of the Bharatiya Janata Party. The Prime Minister Modi's government has been responsive, responsible and accountable on all fronts as far as the governmental schemes were concerned. If you look at the schemes that were implemented and how the lives of the common men were impacted by the government policies like Prime Minister Garib Kalyan Yojana, Ujjwala Yojana, Prime Minister's Awaz Yojana, Prime Minister's Kisan Samidhi Nidhi, Swasth Bharat Mission, Jal Jeevan Mission, which had a huge impact on the life of the common man over the last 11 years in this country. When you talk about how the policies were implemented and when you explore and see how it was successful to this degree, was also in the style of implementing the government policies while delegating it to the state governments. Earlier, the mode of transition to implement government schemes were not transparent. Now you see all the government transactions goes directly to the account of our citizens in the country by way of calling it a direct benefit transfer, DBT, which you all are aware of it. This has created a huge of accountability and transparency in the government, and perhaps one of the fundamental reasons why the success of the NDA government was recognized by 140 crore Indian people in the country and Indians living outside the country, and also appreciated by the world leaders. As you are aware that Honorable Prime Minister of India was given the highest ranking in terms of performances in the world leadership by third-party assessment. Chairperson of today's Bharatiya Janata Party Unakoti District Committee Khanpura June 15 Din Day Khila Sheher Laga India Bangladesh International Border Day protest Ayojan Korishe. Rabindranath Tagore Laga Purana Ghor Juntu Shadarpur Bangladesh Day ase iduke Bhangai Dibule Laga Khota Ola Pichide protest to Shuru Kuya Laga ase. Idu Pichide BJP leaders Khanpura Bangladeshi regime Juntu Muhammad Yunus Pra lead Kurise iduke Ilzam Lagashe Aro Koshiki Taikanpura August 5, 2024 Day Prime Minister Sheikh Hasina ki Hadaidi Gina Talaga Power ke Chingishe. BJP Pra lead Kurigina Onakoti District President Bimal Kar Aro Dusra local leaders Khanpura Khila Sheher Cinema Hall de Jama Kurigina border laga side de march Kurishe Aro Units government laga against slogan Durigina Awas Utaishe. Enika Hoikina Jaga de BSF CRPF Tripura State Rifle Aro Police Kangi Security Nimiti Aro Pataishe Mamla ke Sabule Nimiti. बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट था बीजेपी पार्टी वर्कर्स की तरफ से कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो एंसेस्ट्रल घर है इसको तोड़फोड़ किया है, उसके वजह से बांग्लादेश में जो घर था उसको तोड़ा था, तो उसके लिए ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया अभी आईसीपी के साथ। अभी सिचुएशन क्या है? सिचुएशन वो लोग आके अपना प्रोटेस्ट व्यक्त किए हैं और उसके बाद वो लोग रिस्पॉन्स हो गए और हमने यहाँ पे एडिक्वेट फोर्स लगाया था, लॉ एंड ऑर्डर भी। Manipur Manu Khanpura Ahmedabad te June 12 laga Air India strike crash day Methi aro Kuki cabin crew member kun khan crash day pra mothushe taikan karni bishi monduk te ase thoba laga Khongbrai Laipam Ngaton Sharma aro Kangpopi laga Lamnun Thim Singson taijun ki honor kuble nimide joint condolence program thobal di pra loishe. Flight crash day on board te pra 24 manu laga mothushe even te alak alak association jenika Thobal Social Reformation Union aro Thobal Social Service and Welfare Association Khanpura Ayojan Kurishe. Local school
laga site pra student khan bi ceremony te hisa loise speaker khan pra victim khan ke tai khan laga tribute dishe aro families khan logot condolence dishe inga hoi kina idu hatsa pra Manipur te communities khan majot unity dikhibole paise kuina janaise Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science Imphal laga healthcare service to June 16 pra khulibole ase kushe idu moina June 2 de bishi bia pra flat hwa nimide healthcare service kan bon kuri kina thakise institute laga administration pra routine surgeries joldi shuru hobo kushe MBBS undergraduate aro postgraduate laga class bi joldi shuru hobo koi kina administration pra janai dise Northeast Frontier Railway pra Saturday din Kamakia aro Guwahati Railway Station majoti galat tarika pra ghor khan banai kina thaka 29 nishna demolish kuri dishe Dosta Railway Protection Force personnel sata government railway police personnel choida police officials aro 20 ta staff khan milikina eviction drive to loise Ajikali Maiki Khan train de berabole safe na hoy kina ase passengers kan Agartala de jabole Tripura Sundari Express train para jai thakise guse express train de Muhammad Ibrahim kun 50 sal ase tai para chukri ekjon ki talaga private part support de misha mishi gesture dikhase guse edu chukri tu hala kuri kina aro tai laga uncle ki edu ghatna opor de kose Muhammad Ibrahim tu 50 sal opor ase aro tai ki Dharamnagar Railway Police te handover kurigina ase train de thakia passengers kan sub administration ke appeal kurigina strict action lobole mang korise Ahmedabad Civil Hospital pra DNA test loikina arobi choida crash victim kan ki identify kurise aro tai kan laga lash ke family kan ki handover kuri dise idu laga agi de atta victim laga pehchan to tai khan laga family pra DNA test na loikina chini paise ita tak lagbag 270 lash to crash site pra hospital de loi jai kina ase idu hatsa do Thursday din hoise kitia Ahmedabad pra London jai thagya Air India flight take off kurigina olop homoy de medical college hostel de crash hoise junto homoy 241 manu laga mot hoise ekta passenger ge chari kina lash identify kurigina DNA test loise aro home minister Harsh pra Saturday din idu laga process ke test pra korobole officials logot meeting hoise Ahmedabad Fire Station Day 19 station our 360 officers kan Air India plane crash grade deploy korise Ahmedabad Chief Fire Officer Amit Dorgi pra Kwado Fire Brigade team pra 30 manu nishna ke ground pra bajabole parise guse rescue operation day equipments kan joladu cutters spreaders kan thakise koise fire teams kan do search operation aro chanbin kora khotom hwa pichide move korobole koise 242 passengers te ekta crew aro 5 ta MBBS student aro 24 jon ground te thakia khan morishi koi kina jani paise एज एन रेस्क्यू ऑपरेशन की हम बात करें तो तकरीबन 30 लाइफ जो हमारे टीम ने हमारे फायर विभाग ने जो बचाई तो वो एक पॉइंट है बट देखा जाए तो जो फायर लगी थी वहाँ पे आफ्टर दिस इंसिडेंट तो उसको कंट्रोल करना और उसको मिनिमाइज करना
जिसमें फायर टीम ने तकरीबन 360 के आसपास पर्सन्स, ऑफिसर्स, स्टाफ सभी लोग वहाँ पे अवेलेबल थे इस इंसिडेंट में। अहमदाबाद डिपार्टमेंट जो है स्प्रेड है 19 फायर स्टेशंस में, अहमदाबाद और आउडा एरिया को कवर करता है। ये जो इंसिडेंट हुआ इसमें ऑल फायर स्टेशन से रिस्पॉन्ड हुआ और रिस्पॉन्ड में हमारे पास जो व्हीकल्स हैं, इमरजेंसी टेंडर्स हैं, वाटर के लिए गजराज हैं जो 20,000 लीटर वाटर कैरी करते हैं, पम्प्स हैं, रोप लाइन्स हैं, लेडर्स हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास SCBA सेट थे जिसके कारण हम लोग स्मोक के अंदर जा पाएँ और हम लोग रेस्क्यू कर पाएँ। और भी स्पेशल इक्विपमेंट्स थे, कटर थे, स्प्रेडर थे जिनको हमने यूज़ किया और पर्सन को वहाँ से निकालने में सफलता प्राप्त करी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। साथ में जो एक टेल पोर्शन था जो अपन ने देखे हैं वो बिल्डिंग में भी एक फंसा हुआ था, उसको निकालने की कामगिरी चल रही है जिसके दौरान ही हमें एक और कैजुअलिटी मिली थी आज सुबह जिनको हमने सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट किया। तो टेल पोर्शन हटाने के बाद भी एक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन होगा जो कैंटीन एरिया है उसमें, और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, साइट क्लियर होगा, देन ओनली फायर की टीम वहाँ से मूवमेंट करेगी। फायर विभाग या फिर AMC बात करें या फिर अहमदाबाद या फिर गुजरात की बात करें या इंडी की बात करें, ये बहुत दुखद घटना थी और इसमें जो टीम ने जितना पार्टिसिपेट किया हमें काफ़ी सपोर्ट मिला आसपास की कॉरपोरेशन से, म्यूनसिपैलिटीज से, ONGC फायर डिपार्टमेंट से, CISF, NDRF, SDRF एंड पुलिस विभाग से। तो सभी के सहयोग से ये काम अच्छे से हो पाएगा। सर एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ पिछले मेघानी नगर दे BJ मेडिकल कॉलेज लगा 4टा हॉस्टल बिल्डिंग्स खाली करे से एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो खान बाल प्रा इन्वेस्टिगेट करबले दिबो निमिते इदु लगा खोता दो दिन मानक शिप राखित प्रा जनाई दिसे। Thursday दिन Boeing 787 फ्लाइट टेक ऑफ करिकिना अलप समय दे कैंटीन बिल्डिंग दे क्रैश हुइसे। अफेक्टेड पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स का निमिते अल्टरनेटिव हाउसिंग अरेंज करि दिकिना आसे। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऐसा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, उन लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने का है। उसके लिए हमारी अतुल्य में 1, 2, 3, 4 चारों हॉस्टल खाली करवाए हैं या करवाए जा रहे हैं। तो वहाँ जो रहते थे वो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों की हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और वायनाड MP प्रियंका गांधी पर प्लेन क्रैश रिपोर्टे डिटेल पर करेक्टिव मेजर्स लोबले कोशे। वाड्रा तो 2 दिन विजिट करने केरला ते जाइकिना थाका दु डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करबले जा लगा आसे कोशे। कांग्रेस MP पर गड़बड़ होशे कोले इतु पिसारबले इम्पोर्टेंट आसे कोशे और 242 पैसेंजर्स ते एक जन और क्रू खान बोइंग 787A ड्रीमलाइनर और 24 जन के 5टा MBBS स्टूडेंट दु जमीन ते मुरिशे कोइसे। 242 मानु दे खाली एक जन फ्लाइट ते पर बाचिशे कोइना जाने पाशे। Grandmaster Arjun Irigashi और Pravan Parag crucial wins they register कोशे। MGDI to India लगा टीम दे फाइट वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप लगा टाइटल हासिल कोशे। दूसरा एडिशन दे सिल्वर और ब्रोंज जीता दे NGDI लगा चैंपियन टू परफेक्ट मैच लगिशे। टीम MGDI to 21 points ahead पर लगत खत्म कोशे। विश्वनाथ आनंद पर 17 points से खत्म कोशे। वर्ल्ड नंबर 3 अर्जुन टू स्टार ऑफ फाइनल दे लगिशे। लास्ट दुटा राउंड थे अर्जुन पर JMS के आरम पर हराई दिशे और प्रवीण तो 4टा गेम्स भी फाइनल दे जीतिशे कोइसे। त्रिपुरा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट लगा धर्मनगर रेलवे स्टेशन दे एक ड्रग स्मगलर मोहम्मद शहाक पुलिस कस्टडी पर पोलाइकिना जा समय ट्रेन लगा पैसेंजर खान पर धुरिशे। शहाक के 40,000 याबा टेबलेट्स धुरिकिना थका लगा मामला दे पुलिस पर गिरफ्तार करिकिना आसे। अहमदाबाद ते प्लेन क्रैश हुआ पर छानबीन करबले देश लगा सरकार पर हाई लेवल पैनल बनाइकिना आसे।
Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu para koshe black box recover kurikina ase aro crash na hoa giri ki hoise dukan sob janubole parbo. Tai aro koshe ghatna opor bhal para chanbin kurubo aro aviation safety nimide ki kadam uthabole lage sob kurikina jabo. Chanbin kura laga report tu 3 moina bidor di ahi bole akha rakhi ase kurikina Naidu para janai dishe. And many, including the ICAO, many international organizations have also time and again established that. We do have a very strict protocol, robust protocol which we follow every time. But even after, when the incident happened, we also felt that there is a need to do an extended surveillance into the Boeing 787 series. So from the DGCA we have also given an order to do the extended surveillance for the 787 planes. There are 34 in our Indian aircraft fleet today. I believe that 8 have already been inspected, and then with immediate urgency all of them are going to be done. And furthermore, as the investigation is going to proceed and the report is going to come, whatever necessary steps are needed to be taken, we are going to ensure that without any hesitation, we are going to improve every necessary thing that is going to come our way to improve the safety. And like I said, we already have a very robust protocol which we continuously follow, and to further investigate into the incident and to look into all the theories or other information that is going around this incident. We felt it would be much better to have another committee also overlooking into this crash and also the safety. So yesterday I've announced it before only that we are going to form another high-level committee before. And immediately we have constituted the committee also yesterday under the chairmanship of Home Secretary. And like our initial thought, we wanted to have experts in the committee from various sectors and not less than any joint secretary level. So accordingly, we have constituted the committee. We have circulated the order also of the high-level committee which is going to investigate this crash. And one important update from the technical investigation which is happening through the AIB is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m. from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB. June 14 day Raghuvanshi Samaj laga members और दूसरा local organizations kan para Regal Square Day candle march आयोजन कुर्शे कुते राजा रघुवंशी के justice दिलाबले मांग कुर्शे कुन के ताई निजोर लगा माइकी para मुराई दिशे protesters kan para accuse kan upor death penalty मांग कुर्शे और राजा लगा भाई para kwa hisab community kan para sonam upor narco test lobole मांग कुरिकिना आसे Rajadu May 23 day Meghalaya laga East Khasi Hills district para lapata hoikina thagishe aro June 2 day talaga lash paishe Sonamkun lapata hoishi koikina misa koi thagishe tai para June 9 day Gazipur Uttar Pradesh laga police station day surrender korishe ida protesters kan para accused kan opor kara kadam uthabole mang korise koikina janaise
में सब उसको बच्चा सा मानते थे, इसे जब से उनको मालूम पड़ा गया तो उनके मन में मतलब रुक ही नहीं रहा। तो आज उन्हें कैंडल मार निकाल के राजा की आत्मा को शांति मिले, इसलिए कैंडल मार निकाला गया है। ये नाको टेस्ट की मांग में इसलिए करी है कि जिस तरह से ये लड़की झूठ बोलती जा रही है, 2 लोग और भी हैं जो बनारस से उनको छोड़ने आए थे, इसलिए मैंने नाको टेस्ट की मांग की कि कुछ ना कुछ बात बड़ी है। तो तभी तो 14 दिन से इंदौर में थी, वो हिम्मत वाली बात है, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? सर ये एक सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र है जो संगमत होकर के किया गया है, इसलिए इसमें 120B और 420 धाराओं के अंतर्गत सारे परिवार के खिलाफ कायमी की जाना चाहिए और हत्या तो की ही है। ये भी Prime Minister Narendra Modi pra talaga 3 nation tour do June 15 day shuru kurise koina jane paise aru edu do hoile 18 tak continue hoikina jabole ase. Edu 3 nation visit laga maksad to hoile India laga bilateral ties aru global partnership mazboot kuribo nimite ase aru Modi pra visit korobole jaga khan to hoile Cyprus, Canada aru Croatia ase. Modi pra first to June 15 aru 16 day Cyprus visit korobole ase. Edu piche day 16 aru 17 day Kanaski State G7 Summit de hissa lobole nimite Canada de jabo ase juntu hoile Modi laga 6th time hobole ase enika hoikina Modi laga last visit June 18 de do Croatia de jabole ase juntu talaga first time hobole ase Modi pra Croatian Prime Minister Andrej Plenkovic aro President Zoran Milanovic logot batchit koribole ase India laga rishta European Union khan logot mazboot koribo nimite etu logot Minister of External Affairs hisab Idu tour pra global affair de India laga active engagement ke highlight kurikina India pra international relationship mazboot koribole laga commitment ke dikhi paise. मोदी और जो अन्य पार्टनर कंट्रीज आए 11 पार्टनर कंट्रीज और 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आमंत्रित की गए। यूएन सेक्रेटरी जनरल वहाँ से, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट वहाँ थे, तो ILO के चीफ वहाँ थे। तो इन Congress Party pra 1980 से पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्म नेशन बनाबले दिया तो बिशी डांगुर गलती कुरिशे कोइकिना असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा pra कुशे इंडिया खान pra मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज लगा मदद pra पाकिस्तान लगा न्यूक्लियर थ्रेट के हटाई दिबले बारी थागिशे होलेबी इंडिया गांधी माना कुरिशे कोइकिना जनाइशे. All India Football Federation President Kalyan Chuben pra India Football ke coach education aro player selection day focus kurigina enhance koribole emphasize kurise bishibag jawan chukri athletes khan ke tai pra indigenous coaching talent develop koribole laga importance aro female player 17-21 sal khan ke tai khan laga career day bal pra madad koribole lagi kurigina ensure kurise Chobe pra under 17 women's league introduced koribole laga plan announce kurise kode Sport Authority of India logot milikina young talent khan ke identify aro nurture koribole nimite ase kurise. We talk about IWL, the Women League 2, and there are 18 teams played, and each team had nearly 25 to 30 players. So, the two things need to be noticed here. One, we got a significant jump in women football registration, which is 222% jump in last 2.5 years. But is the number, are we looking for the quantity, or also we need to ensure that the quality is there? This is a women player. The average age of the team is between 16 years 7 months to 18 years 6 months to 18 years 7 months. You see, it's the mark in red. And then Indian team
they train under a Swedish coach. Right, Satyam? And their average age is 14.88, 14 years, 8 months. So they are the youngest among the lot. And they train only 6 months. They train only 6 months with a systematic training, proper nutrition, proper training. And this team beat all the teams, all the remaining 15 teams. They all are, some of them are 4 years older than them. This team is 14 years, 8 months is average. And the senior most is 18 years, 6-5 months. So 22, CESA FA 22. CESA is at 20 years and 16 months, CASA, and thereafter 20 years. You can see this list here. I miss CESA FA is 22 years. It means that the senior player, the beaten by the 14 years. I'm not disrespecting anyone. I'm just trying to bring the actual quality we are having in current days. Imagine when we go to scout the national team players. Imagine we are going for a SAF or Asian tournament. And what is our pool of players to be selected or scouted from? These leagues, we select the best. Barring the team we put this year, all the 15 teams, and you select that team lost against 14 years old girls. So that means there is something is really need to be addressed in terms of our coaches' education or maybe system of coaching youth players, the young players who are learning their basics. So that is the reason I have mentioned why this coaches' education is the most important. Also, Indian Arrows Women Juniors, they finished second in the final round, beating rest of the senior teams, and then qualified for IDP. So point we made is that the girls, we are just trying to groom them who are less than 15 years today. We are assuming in 6 years if they get similar kind of training, we see no reason why they cannot be the top 12 or 10 Asian teams. But right now, the team we are having, the players who aged between 17 to 22, maybe we need to see that how we can give them more technical training to ensure that the current women team is also not deprived in terms of coaching or technical areas. But as you know, that for teaching or training, it is always essential to catch them young. Even if you go and learn the basics in our primary school to learn alphabets or the words or the grammars, there's a particular age you go to a primary and then the middle and then the secondary schools. So similarly, Nltv Good Morning Nagaland la khobor di thakise aru enika news or update pai thakibole sai thakibi Nagaland TV.